Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Chantal Mirrors Show and Gagamel TV. Mwinzo kwebuza lwaki ngambe Chantal Mirrors and Gagamel TV. It's a combination. Era tewe unyanga ugenda ku Gagamel TV ojasanga yonzi. Tewe unyanga oze ku Chantal Mirrors osanga the Gagamel TV. So today on this platform we are going to engage into thoughtful discussions on the critical issues that are going on in our country right now. We are gathered here to delve into an important and timely topics that have sparked the significant debates and concern with our country. We'll be discussing the recent signing of the anti-gay bill, a development that has far-reaching implications for our LGBTQ community. By the way, someone has to give me a full, what is LGBTQ? It is LGBTQ. Simaina chechitengeza. All I know is so it's essential that has been the approach discussion with the openness. Today tugenda kuba open with the respect and commitment. Banga it is chigenda kuyingira mu kudembe ly'abantu abamu nga bagamba tubabalenyiridde mu ddembe eryabo okubanga babajjeko rights zaabwe okuba n'abantu ababe baagala olw'ensonga government tekikiriza. So today we are going to talk about the homosexuality anti-gay bill. Tusanze okulaba. Yes, abananga abatamanyi mwami ono bamuyita Yugaman. Tetsobola kwogera amannya ge matukuba naffe tetugamanyi. But erinnya lye yeekoleddewo bamuyita Mr. Twitter, the influencer, the bad man. Indako nkyawa kwanjula abantu leka bakumanye. Soko babulye no babulya. Ono bad man. Oyingira ku Twitter. Ajja kutwala kaguddeyo. Wojjanga toli ku side ya agenda kusabula. Influencer. Mkulabi, I've seen the work. I've seen you on TikTok. I've seen you on different platforms. Nakulaba ko name But Badru and Dictator talking about the content creators and what. So nange chance okubanga nkufunye kwa naona ko right over busy. Tubera mu haso nga Uganda ojimanyi. Nenga yo haso ojifuna muko oba just bya kupambana kukuyiriba like. Nze no mbadde mu haso for the last 5 years by the way. Mbadde mu haso the last time I ever worked from for a company about 8 to 5 job was in December 2017. So okuvolo mbadde mu content creation, mbadde mu digital strategies, mbadde mu nenga wekwese manyi omuntu abeerayo wansi nga he's the core. Tubera mu kiyungu eringa ofumba naye ekisinga obukulu nti kuba ng'oli ku progress mu bulamu nze kyensinga okwenyumirizaamu nti nga gwe omuntu olugendo olutuusizaawa kyekisinga obukulu. So ffe tugenda kujjayo tukwagala wano. We need to educate people. Era mbadde nsangiddwa navaayo ko by the way lwakuba nti kubanga nali neesimbye nawo twakulaba kuba President Bloggers Association lwakuba kati tulina ensasage yatugwamu ne tucyankalanyamu awo era muganda wange njagala okutwala omukisa guno okusaasira abafaani be bonna n'abantu baffe. Ichuli, Jaja Ichuli, rest in peace. He was my very, very close friend. Nga bwogambye nze sibeera nnyo mu kamera naye ate twali tutera okwogera ebintu bingi. Era kyova olaba ne we twali tugize kubanga twali twagala industry ya blogging egende to the next level. So twali tumwetaaga abeerewo wali ng'akuba ekintu kye nanga ate ku corporate end gyendi tugatte amaanyi tulabe nitugenda maaso. Kyemanyi nti naawe industry eno mwoli naye everything happens for a reason. Tetulina kuddaawo kwenenya nnyo. Kyenjagala tuyige tupikinge lessons ate tulabe nti ne industry egenda maaso. So nsanyuse nnyo okubeera wano. Bonna nzikiriza nja kweyanjula amanya gange amatuufu abantu bagamanye. Babuulire otubeera ne kyeweddira tomanya. Kyeneddira nakyo ngenda kyogera. Kubanga bagamba tambulamu ng'Omuganda. Simanyi oba tulina space wane nedda mukwano togendayo tokikola. Tubuulira bulize mannya na kyeweddira. Amannya bampita oba mpitibwa Mwebya Fred Sekiyondo. Weddira ki? Neddira Nnyonyi Nakinsige. Akabbiro. Ku nguvu. Omubala gwa mugule ki? Omubala. Ngukube? Ya. Wali Wanyonyi abaabuuse.
Ani akulira ekika kyammwe? Ekika kyaffe kikulibwa omukulu gwe bayita Kibongo Essese. Mutuula wa? Tutuula Mirembe ewa Kyeyune. Nga bwe mbikubuuza sina na kimu kye mmanyiiko. Yetuuleeyo. Ennono yange ngimanyi bulungi. Era kye tugendako wali maaso kyoyogeddeko. So today, anti-gay, anti-homosexuality. Yes. Kirimu n'ennono. Today we have a lot of conspiracies about the anti-gay bill. It was brought up last year by the Honorable Bujiri MP, Asuman Basalira. Yalete teka, he went in the parliament, najogerako, nebajitwala. But I need to know the process when I decide to take the bill to the parliament, how it goes to the state house, baoroge batwala, nebagakomyawo. What is the process of kubanti baga jam parliament, nebagatwala mu state house, and then it comes back because chituto mwaka mulamba. Kati etteka eryo era liringa amateeka amalala gonna. Golaba ag'emisolo, aga business, license zonna. Kubanga parliament eri mandated okukola amateeka. Mu buli nsi parliament ziba zina mandate discussing policies n'amateeka agafuga ensi ezo. Kyova olaba oluusi abantu bagamba nti ba MP baffe bakola mulimu kikubanga abantu abasinga actually beerabira ekintu ekyo nti member wa parliament omulimu gwe ogusooka kukola mateeka. Etteeka we lijja lisobola okuba private nti ng'omuntu MP omu asuggestinga n'aleeta etteeka lyasuubira nti lijja gasa eggwanga. Amateeka amalala gasobola okuva mu gavumenti yo yennyini oludda lwayo n'eleeta etteeka lyesuubira nti lijja gasa eggwanga. Kati kye bayita private members bill yeeyo sekinnoomu MP lyaleese nga ye n'alireeta mu parliament balidiscussingeko liyite mu komiti zonna paka ebatuuka oddisoma ku floor yaki ya parliament. So etteeka we limala okuyita mu committee stages. Committee zino zikola research. Era be balowooza ku bantu ab'enjawulo etteeka lino likwata ku ani, li-affecting ani, likola biki, ne bayita n'abantu. Era kyova olaba nti komiti ezo bazisaawo, walaba bayitako ku ba pastors, ne bayita ku ba bishops, ne bayita ku ba NGOs nga bagezaako okufuna enough data balyoke basome etteeka ku ki ku floor ya parliament. Kakuzeeko emabega. Ogambye nti abantu abamu tunenya ba MPs kye bakolayo. Nenjagala okubuuza ba MPs bajja tusaba obululu. Batugenda bakolera ekkubo, tugenda bakolera kino. Genda batukolera kino. At the end of the day bamu ne tamu. Anti abantu abasinga bye baagala okuwulira. Ne lwaki bakitukolera? Nabo ubajja ne babagamba bye mwagala okuwulira kubanga ye bigenda okubakyusa mu bawa akalulu. No, who is responsible for that? Akuvaamu mutamu nga talina kyatukoledde. Tulina kunenya. Kakati MP kyasobola okukolera nga gwe omulonzi mu constituency yo kye bayita okulobinga. Why don't they? MP tazimba luguudo naye nga MP asobola okugenda n'afuuka ku mwanjo nnyo mu Ministry of Works oba eri ku UNRA gye bakolera enguudo n'aleeta service eyo mangu. Era kiringa bwe tubeera awantu nga waliwo omuntu asobola okwaccessinga resources faster than abalala. Ekyo MP kyasobola okubakolera naye nga ye talina mandate ejja n'agamba muzimbe ekkubaawo. But neera baba aido kwatuuka mu parliament nga tebaliimu nga parliament enotula buli lunaku naye nga yinza omalako wiiki 3 nga tali mu Uganda. Kati batwira tulina omunenyo olw'ensonga tatwala na time okutuula wali kale kuyisaawo kale yimiirako eddakiika engi tumanyi nti oli active mu parliament okujja okuwanika kiri bakiyitanga batya ekya Museveni okukyusa oba tagikwatako awo bajja ne solutions endala zibaayo but yogerako n'abantu bammwe naye nze simpuli aba MP naye nsobola obbawa amagezi n'abantu bammwe kubanga betaaga okwogerako n'abalonzi betaaga okwogerako n'abalonzi ate n'abalonzi ne bagoberera bye bakola. Okuggyako kye nnyinza okugamba obadde ombuuziza ku tteeka engeri gye lijjamu. Etteeka eryo we limala okuva mu committee stages ne balisoma mu parliament ba members batandika oddikubaganyako ebirowoozo. Era parliament eyo erimu ba members abasukka mu 4. Tosobola bategeera nti mwebale. Anti kakati abamu oluusi ndooza tebabaayo. Naye ndooza beetaagamu nabo speaker yeetaaga obbakolako abantu abo abatakiika. Kakati bwe bamala oddisoma parliament n'eri discussinga ne bakubaganya ebirowoozo
etteeka lino livaawo parliament kasiteba ng'esiimye nti etteeka lino liyisibwe balikubako n'akalulu awo ne baliweereza ow'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga alisomamu n'aliyisaamu n'akkiriza nti lino etteeka lituukiridde nange ndikkiriza n'alisayininga oba n'alikomyawo n'agamba kano ne kano mpulira kalumira tusooke tukazzeeyo tukakole ki kubanga omukulembeze w'eggwanga ayina bannamateeka attorney general ayina abantu bakola nabo bangi era mu parliament babaayo be bawabuzi ne bamugamba nti kati wano ne wano waliwo ekibulamu wano ne wano waliwo kyetwetaagisaamu kati president awasobola obbasaba nti balizzeeyo babeeko kye bongeramu oba kye bajjamu oba liryoke n'alisayininga bw'amala odisayininga ne ligenda ne libeera gazetted we babanga bamaze odigazetinga awo liba lifuukidde eddala etteeka eriri mu kkola. Kati nembuuza nti netteeka baali balikomezaawo ko mu parliament etteeka balikomyawo naddala lino eryokubiri kubanga jjukira mu 2014 etteeka eryo lyasooka ne liyitamu ne bagenda mu kooti abaali baliwakanya kooti negamba nti waliwo ebyali birumira ngaki byaliwo bingi era saagala kudda ku kimu era kubanga nze nali ndiwagira waliwo abaali baliwakanya we tulifunayo omukisa ne wabawa aliwakanya najja wano ajja kubuulira naye ekimu kye basayitinga ye ne we bagamba nti etteeka tebakola kubuuliriza kumala nga tebannaliisa. Ekyokubiri waliwo abantu abamu be babuusa amaaso mu session ze bakola nga beebuuza ku bantu nti etteeka lino muliraba mutya ki kye mwali agadde libeeremu. Waliwo abantu abamu bo bali abagamba nti mutuleke tukole bino tukole biri abali b'ebisodoma bagamba tebababuuzaako. Kaakati etteeka eryo lyasooka eryo ne balikuba kati ne lyazzeeko president we baalimuwa n'agamba mulimu ebirumira ne balikomyawo mu parliament neddamu ne litunulamu ne babirongoosa ne balimuddiza era olunaku lw'okwosa ejjo president n'alisaako omukono. Awo njagala okubuuliza mulina eryokubiri tulina kyosobola tuwaayo kye balongoosezaamu mwebiri bingi ekisingira ddala kye balongoosezaamu gy'emyaka gye badde batadde ku bibonerezo ebyabo abatambuza okwagazisa abantu okugenda mu bisodoma gy'emyaka nga bagamba emyaka egyo gyadde gyetaaga okuddamu bagyekenneenye kuba mulimu naye gye baali basuggestinze 2, 7, 10 meka so n'agamba balina okuddamu bagyekenneenye. Ekyokubiri mwalimu obumu ku bukwakkulizo mu tteeka eryo nga tulina etteeka already eribaddewo nga bukontradictinga kubanga already wabawo etteeka nga lirina akakwakkulizaako kiba tekyetaagisa kukola tteeka ddala ate nga mukaddamu akakwakkulizo keekamu. So kati ne baagala n'obukwakkulizo obwo bakole ki babuggyemu kubanga muliri etteeka lye baakuba obumu ku buntu obwo bwe bwaleeta obuzibu so president kwe kulikomyawo era obukwakkulizo obwo obumu ne babuggyamu kwe kuliisa. Kakati bwemba njogera ku kintu ekyo nga nsobola okugamba nti anti-gay bill oba anti-homosexuality eyaffe gye tulina e Uganda eri anti-homosexuality bill. What is homosexuality? Bisodoma bw'oba omanyi Bible Sodoma and Gomorrah omusajja kwagala kuwasa musajja munne omukyala kwagala kuwasa mukyala munne ebyo ate kino waliwo kino kyeŋŋamba nti ndi mukazi naye mpulira nga nze muli mpulira ndi musajja obutonde bwo kati anti kakati kati ekintu kino njagala tukive confusion eriwo ffe twerabidde nnyo nti obutonde bwaffe waliwo obutonde bwe batwasayininga nga batuzadde bakiyita orientation at birth nti you are female you are male tebakulimbanga nti osobola okugamba nti ndi musajja mukazi either obeera musajja oba obeera mukazi. Confusion eriwo ennaku zino
kwe kutuuka ne bagamba abasajja nti gwe osobola okufuuka omukazi, gwe omukyala osobola okufuuka omusajja. Naturally it doesn't happen. It doesn't happen. Kubanga ne Katonda we yali atonda abantu buli omu wanjawulo. Nze omusajja ebintu byenkola si gwe byokola omukyala. Despite the fact tusobola okusharinga ebintu ebimu naye si gwe byokola naturally. So omuntu okuva eri nagamba nti gwe Chantal osobola okuba omusajja, it is misleading. Naye science akirina. Kati njagala okubuuza, bw'obanga ogamba nti science olina omwami n'omukyala, science ate afuula ati omusajja afuuka omukyala nekola sajjali kyolidde kyoyogedde sajjali kwekyusakyusa. So si kituufu n'akamu. Naye njagala mbabuulireko ne kino nti nga ffe abaddugavu tusanze obuzibu bungi nnyo, era abazadde bonna abali abagenda okulaba sheno ne mikwano gyaffe na buli omu agenda okugiraba, tulina okuddayo ne twefumiitiriza. Tuvudde ku nnono ezitwala obuwangwa bwaffe n'obutonde bwaffe maaso, ne tudda ku bintu ebisasamaza ensi byeyagala tugoberere. Era omuntu yenna n'alaba ka video kwa nkyemanya abamu bajja gamba lwaki human rights. Kakati njagala twawula ebintu bibiri. Waliwo kye bayita values ne kye bayita adopted lifestyles. Adopted nti ekintu tekiri nakyo ozuka nenkugamba nti Chantal omanyi tugende nkutwale wali, nenkuyigiriza okunywa omwenge, nenkuyigiriza okunywa sigala, nenkuyigiriza okukozesa drugs. Kati njagala otunulira example ezo ne homosexuality ogiteeka omwo. Kyova olaba abaagala ebintu ebyo baagala nnyo babawe bbeetu, naye ffe tugamba lwaki abaana baffe mwagala mubayigiriza ebintu ebyo? Lwaki abaana baffe mwagala mubatwale mu kuyiga ebintu bino? So tusaba government nti amuleete etteeka eriziiza omuntu yenna akola ebintu bino. Abasinga kumwe muyinza okuba temutuukangako mulago ne mulaba baana abo bebasibye pampa, naye bw'oli mulabako oliddayo ne weefumitiza n'ogamba Katonda yali mugezi okutonda ekitonde ky'omukyala n'omwami. Okusala ebisodoma kintu kyabulabe nnyo, kyabulabe nnyo, kubanga ne mu nsi ezo gy'owulira gye babikola tebabanyumiza abantu abo babikola ba ending up batya. Ekyokubiri ng'Abafirika njagala tujjukire nti ffe Abafirika namba zaffe ze zituyambye okusurvivinga from the time of slavery. Abafirika bangi nnyo be baatwala mu nsi ez'Abazungu Abangereza, naye bajjajjaffe abaasigala ne bazaala ne twala singa twaggwawo dda. Ekyokubiri ensi ziri zo zimanyi nti buli omu azeegomba buli mwaka bayita abantu. Wawulirako kye bayita green card? Yeah. Omanyi green card kye kitegeeza? Kwe kukwata abantu abavudde mu nsi endala America ne bayingiza ne bafuula abatuuze. So America teri concerned bameka abatasobola kuzaala, kubanga emanyi nti erina option egenda okuwa abantu abalala bajje mu nsi yaabwe. In other words, they know their population will keep growing despite the fact nti basupporting ebisodoma. Naye mu Africa mwe gye muva tewali agenda kuddawo. Kati ffe mu bwongo bwaffe tetukirowoozaako nti tuli mu kuggwaawo. Naye abamu bawulira omuzungu atwagala nnyo, bajja kuwa ssente, bajja kuwa ssente, bajja kutwala bakuyigirize bakusomese, naye gwe njagala ojjukire nti gy'ova ewammwe muli mu kuggwaawo. And that is where we need to educate our people. Nti as far as you go to Canada and you seek a green card, when you leave Uganda and you cannot come back, you've left a vacuum. If you're a man who intends to go and marry a man in Canada, you will never give birth. Abamu bajja kugamba ffe tujja kufuna ba surrogates, we tunafuna sente we will adopt. Bogenda okwadoptinga ani abazaala?
kakati awo wengenda okubuuliza gwolowooza eno bill ate ye egenda kuleeta implications of course implications weziri kati kankubuulire kino Chantal in the world to the community of the zonna kati kanzikumenyera nozikumenyera the first implications zigenda kubeera consequences z'aba donors abatuwa ssente naye waliwo ebintu bibiri byenjagala tutegeere. There is what they call dependence and there is what they call independence. Once we got the independence. Independence twagifuna naye are we truly independent? No. Kubanga kati nalabye President wa America agamba nti bayinza otusalako obuyamba abantu abalina akawuka ka mukenenya n'ebintu ebirala. Naye njagala tujjukire nti ekintu kye baagala otusibako si kintu kyaffe. Of course, it's not our culture. Okitegeera? Naye bo bakozesa ssente otulaga nti ekyo kirina okukola ki? Okubeerawo. Ekyokubiri, abantu bano balina agenda zaabwe ze batambuza. Unfortunately, naffe ng'abaddugavu tukkiriza because we've used our poverty ne twefuula victims. And I'll tell you this, a lot of people think nti waliwo drama, the incident is at 2014 sobola okomawo, but this is what happens in capitalism. Esaawa eno bantu bangi nnyo era bali mu kusonda ssente bali mu zireeta bagenda ziyiwa wano balabe nti etteeka eryo balirwanyisa. Okitegeera? Ssente zo zijja kujja era abantu bangi bajja kuvaayo bagende ne mu kooti balirwanyise. Naye kyenjagala tujjukire nti ffe ng'abaddugavu obuwangwa bwaffe tebutukkiriza kola ekyo. So government egenda kufuna pressure kubanga United States oba nsizo nenda zigenda bagamba fe okuddamu bawo obuyambi mwina kujjawo tteeka eryo. Kale etteeka ddungi Uganda. Naye mulowooza abantu ate bafuna obuyambi bali bameka mu Uganda. Ffe nga ffe abantu batini nnyo abasasula omusolo wano mu Uganda ate ng'omusolo ogwo abagudipendingirako bayitirivu nnyo. Don't you think abantu bagenda kuba bangi bagenda okuba affected? Obuuziza ekibuuzo kirungi. Nange njagala nkubuuzeeyo kino. Wali weebuuzizzaako ewammwe mutudde mu ddiiro awo mulidde ekyeggulo emmere mugijjemu nnimiro oba mu katale. Wali weebuuzizzaako doona ewammwe abayamba ki? Ayinza okukwata nyamba directly naye there is that circulation of money. Alidde ku dona n'amuwa oyo najja n'agula ekintu n'olina akwata ssente nazeeta ku dduuka ewaffe oba mamange alina kyatunda mamange there is that circulation of money. Kati ekituufu kyo kiri nti ezo consequences zigenda kubaawo era pressure egenda kuba nnene nnyo n'abamu ku ba MPs bajja kutuuka nga visa zaabwe tebakyasobola zifuna oba n'abamu ku bo nga tebakyasobola genda mu nsi ezimu. Naye there are two things. Olwo MP nga agenda ku mirimu gya government, olwo MP nga ali ku bintu bibiri personal. Omuntu nga government nga agenda kola mirimu gya government basobola omumma visa egenda mu USA. Kisoboka kubanga implications ezo bazatachinga to individuals. I thought to the government. To individuals kubanga bw'obanga ogwe ozizo omusango obanga bakufunye ekintu kyonna kye bakusibako ne bagamba nti tokyasobola genda mu USA ne bw'oba ofuuse eki kasita obanga gwe muntu oyo oba tokyasobola kukola ki. Naye implication ezo jjukira tekigaana genda mu nsi ndala kukola bintu by'obadde olina okukola. So implication esobola okujja nti tokyasobola genda mu America naye osobola okukolagana n'ensi endala ezikolagana naki na America ne Uganda. Kati awo waliwo ku nsi endala nga zigenda nabyo sayininga bill eyo. Ghana enaatera. By the way, njagala mujjukire ekintu kino kye tuli sigenda kiyita kulwanyisa ngenda kuyisa kusomesa ekintu kino kye tuli mu kusomesa abantu kintu kya butonde, kintu kya nnono, kintu kya kwezuula. Ffe ng'Abafirika batukwata ne batulaga nti buli kintu omuzungu kyayogera kirungi nnyo. Ensobi yaffe yasooka yatandikira awo.
njagala nkujjukizeemu nti we baalinga batwala bajjajjaffe baabagulanga buguzi ne babatwala balime ebikajjo ne babatwala basime gold bakole buli kimu. Kati omuzungu n'atuleetera education system enfu kubanga ye yajja yennyini n'atufuga n'agamba nti ataddewo colonialism ne batugabana. Kati njagala nkujjukize nti mu biseera ebyo we wajjanga n'ogamba bajjajjaffe nti e Germany wali abali mu bagabana jjajjaffe yali kugambye oli musiru ffe batugabana wano. Naye we baamala okukola Berlin conference tebajja mu Africa ne batuterawo boundaries era ne batugabanya nti kati mwe muli bana Kenya, mwe muli ba Tanzania, mwe muli ba Somalia ne kibaawo. Kati njagala kutegeeza nti ne kino kye mulaba leero kiri ku map, kiri ku script. Tubabuzeebuze baleme okutegeera obutonde bwabwe, baleme okutegeera gye bava, babulweko values. Bwe tubamalirizaawo tubajjewo. How do you face? Wali owuliddeko ekigamba nti afudde tazadde? Omanyi ennaku ebeera mu lumbe ewali omuntu afudde nga tazadde? Bagamba omusajja oyo bambi yakola nnyo, omusajja oyo abadde omukyalo oyo abadde mulungi, naye singa atulekeddeyo akaana aka. Omanyi lwaki China erina amaanyi mu ekonomi? Omanyi lwaki India erina amaanyi mu ekonomi? Population is very high. So omuntu wajja n'agamba nti gwe wasa musajja munno mulemu okuzaala akuyamba oba ali mu kuttatana. Some of these things we need to educate our people. And I'm so glad nti a channel like yours has actually come out to show this to the world. A lot of people fear to speak about this. One, because our poverty mentality has made us prostitutes of opportunities. No, church to food. Church to food. It is of recent that the Kenyan president came out to say, Lwachi 54 heads of state, Bastukira president yomu, mbubagende Africa seminar. But we are 54 countries. Mustukide president yomu we Japan, Lwachi yetajja mu Africa, na atula, ne welcominga, najja na our proposals. So we have been brainwashed. And it's a process. Kankubulire kino ekintu kyolaba ne president wa US wavayo n'agamba ekyo ekintu kibi nnyo ne masomero gye kiri mwabazadde nga mutwala abaana mu masomero kati bali mu kuddayo mubasomese. Gamba omwana nti olita kubikula akabina n'agezaako kukola ki? Naye ate ojjukira waliwo allegations ezibaddewo, I will not mention the school, naye zibaddewo ne zijja, naye there is the way media tried to cover. Of course aba media batya. Kyovulaba nkugambye kati wali obadde osoma nti anti-gay bill. Naye nge ye Uganda bagita anti-homosexuality bill. Waliwo ne kye bayita language and framing. So they have a language they use that convinces you the elites, to think equality, to think a man can become a woman can become a man. It doesn't happen. But they frame it in very nice language. And this is the problem we have, because many of the people that have fallen victims are not fully understanding how this game is being played. It's a game of psychology. It's a game of theory. It's a game of framing. Have you ever watched a sci-fi movie? Yeah. Science fiction? Sometimes you watch it and you believe it is true. That is how Hollywood has crafted the culture that they want the world to have. That is why today people who are watching cartoons on TVs, you're going to see a lot of this LGBT related content coming up. That Disney so Junior. Parents have to be very, very sensitive and very careful, because I'll tell you, if you're going to make a decision to do what you want, leave and go to the countries where it is practiced. The African society has its values. Bana, and those values have been set out to craft the society the way it is. Yeah, okay. Ogambye nti bagende mu nsi gye bakola ki? Gye babikolera. US enasobola okuwa abantu abali wano bagende babere mu nsi yaabwe. Ere jabawa. Bibagala. Yo bazisaba nga tebasiteba bawa. Gwe ali wano ng'owulira nti kati kino kikususseeko mwagala kuggwawo family oyagala eggwewo ekome ku ggwe, US ejja kuwa. Bangambye wobanga gwe yoge bayika bagana teekawo etteeka ogamba nti oligge nti no it's okay tewali buzibu. Musome ku kintu kye bayita mental illness,
musome ku kintu oba munoonyereze ku kintu kye bayita mental illness, kye bayita depression ne brainwashing. Abaana bangi nnyo batuuka ku level nawulira nga takyalina value, nga mu nsi takyalina mugaso. Eyo state yesinga obubi mu bulamu bw'omuntu. Chantal, tolaba nti bagamba obulwadde butta okubeera nga oli brainwashed and depressed nga tokyalina ssuubi mu nsi, ye state esinga obubi. Kyova olaba n'abantu abayingira mu mize gino egimu babayigiriza okunywa ebidagala, okukozesa ebidagala, ebintu ebikujjako obwongo olekerawo okurizoninga. Era babatwala ne babayigiriza ebintu nga gwe ne bagamba omuntu omulamu awasiza n'azaala omwana mulalu, nti gwe agenda okunoonya omusajja gwe mulamu. Kati twetaaga okutegeeza abantu baffe nti muddeeyo, abazadde abalina abaana musomese abaana bammwe ne mu masomero. Nkugambye bano abantu balina ssente, era teweewuunyanga ne vidiyo eno waliwo akubidde n'agamba gijjeeyo. Ate njijayo yaki? Nzijayo yaki? Kubanga nze n'abaana bange mbasomesa ne mbagamba tewabaawo mulenzi munna akubikula akabina. Nze mbadde nteesa. Tewabaawo wakwata ebizigo n'abikusiiga mu kabina. Mbadde nteesa. We are so desperate to travel. Waliwo n'abatali bagge naye nga baagala okukola ki? Nze mbadde nteesa ekirowoozo nti wojja ng'oligga especially men. Tebeetaaga kinene, bamugambe genda wali mulimu agenda okukozesa interview. Bateekewo kamera nga eteekawo bakuwoche. Eyo nayo simanyi oba ekyo kinaagaana abantu okukola ki, naye abantu abasinga bakozesa nnyo ssente. Kati nze kyensaba kikino eri abalabi baffe bonna n'abali mu kulaba interview eno, kyensaba kiri nti musomese abantu bammwe, bannaddiini, ba cultural leaders, mmwe aba media, mmwe ate mwe basinga okozesa bagenda okozesa kubanga bamanyi nti mwe eddoboozi lyammwe lituuka wala, ate nammwe oluusi akasente kabeera biza value kakati. Of course it's a very, very bad situation. Naye let me just say this as we get on top of this conversation. Let me just say this. As Africans, we need to go back and know who we are. You see, people talk about patriotism. But you cannot have patriotism when family is dead. The real civil education that builds a nation to fighting corruption, to fighting nepotism, to fighting tribalism, to fighting all levels of segregation in any given country starts from the family level. That's why even when you go to study politics, they'll tell you the first level of government is the family. Once a country has lost the family values, you can never have a country that has values. Therefore, what do we have to do? We have got to protect our families. We have got to protect our children. This country cannot stand if the future generation has no values. You as a legislator today, you as a banker, you as a corporate person, I know a lot of people are using NGOs to do these things. I want you to remember that this country called Uganda, in 25 years, 40, 100, might not have the potential to stand because we lost the values that we were supposed to protect. So, let's not wait when it is too late. You see, every moment needs to count. Let's stop counting things that are happening to us. Let's count the moments that we have used to set our country on the right path. Okay. So, any other country that is going to sign the bill in Africa? I don't want to mention because others are still in preparation. But what I know is almost every African country. They are going to sign. I'm telling you. This is the time people are waking up. This is the time people now know that, hey, there is an agenda going on. Do you think South Africa can sign that bill?
South Africa might not, because South Africa, entirely the power is concentrated in the white people's hands. And of course for them, it is their advantage when they sign the things, because we Africans are very easy to divert. And we are very gullible to the level that they use money and very small tokens to confuse us and take us to the wrong direction. That is why, up to this day, our education system is a very wanting system. That is why our banking system is a very wanting system. Talk about our economic independence, totally dead. And now they are using the economic independence to introduce new cultures that are not African to us. And what do we have to do? We obey, because they tell you, you'll not get these millions of dollars. But can Africa survive on that entirely? No, it can't. You can't keep begging from your neighbors all the time. When you say that Africa, most of the countries are going to sign the bill. Yes. Always America so now Africans. That means into that it's going to be with them. Definitely what will happen is you see, it's like how we had COVID. A lot of people didn't know how COVID spreads. They didn't know how to protect themselves. What we're doing right now, as people watch this content, they get enlightened. They become curious. They start to ask questions that matter. The students start to see, and they ask their fathers, why are they teaching me in school that Jack and Jack can wed? We want that situation where our kids are aware that there is this evil going around. And because of that, we need to help our future generation to get to a level where they benefit this country. See, we've gotten so selfish to a level that we only think about today. We only think about the donations today. It's because we are broke. But being broke is a status. You can change it. You can change it. People talk about capital, but you forget capital is in your head. Capital is in your head. Because you've been convinced nti capital ali mu sente. Bantu bameka bolabya abafuna sente naddayo ku zero. Nawe gye bali naye omanyi tulina fabavu tulina tulowooza nnyo naye nga ekirowoozo kitwalira omugagga nakiteeka mukola. Nze ate sirowooleza mu ngeri eyo abantu okweyita abaavu. Omwavu ye mwavu w'ebirowoozo. Omwavu ye mwavu w'obwongo. Omwavu ye muntu alowooza nti nze kaŋŋende wali mpogane NRM, mpogane people power, sente zijje. Guys, this mentality of thinking you're gonna wake up and you have money in your pockets needs to change. You have got to do something. Sente ezina value oyina okubaako kyozikoleredde. Okugulawo akabina n'olowooza nti ogenda gaggawala, it will not happen. Ne wavuddeyo ku muntu ayagala okirwa like eno bill wavuddeyo omuntu yena ayagala okuddayo alope mu kooti. Era gye bali waliwo abaagize naye kyemmanyi tebannaba byanawunsinga nnyo naye era tujja kuba tubitegeera. But at the end of the day, this is what I want to tell our people. We have a duty. We have a duty as Ugandans, as family people, religious leaders, cultural leaders, government workers, everybody in leadership, teachers. Let me actually look into the camera. Teachers, you've got a duty to protect the future of this country. But how are they going to protect the kids and they're also giving back Watanabana and boarding sections? This is what I'm talking about. You have got a duty. So you neglect that duty, you have sold your country. Talk about patriotism. Patriotism no. Patriotism is to think ahead of time. Think about the future of your kids. Think about the future of their kids. That's where we need to be focused. But this thing of thinking you want to get quick access to resources, quick money,
you want to actually access the visas by selling your future, the question is up to you. No one is going to come to your home akusomesa ekintu kino olina okukyesomesa. Ate muwulirize nnyo, nze njagala mbabuulire kino kankyogere mu lulimi olwaffe olunnansi. Bakyeruppe batono nnyo abaagaliza omwana w'omuddugavu okuwangula ku nsi eno. Era bonaabona alaba vidiyo nga bayagaliza Obama n'abafuga. Anti kati Obama omanyi waliwo kye bayita mu luzungu, saagala kyogera nga maze okwogera erinnya lye, naye waliwo kye bayita ekifaananyi. Omanyi kye bayita ekifaananyi? Bakusaawo ne bakuyisaako bye bakuyisizzaako, bo ne bayisaawo ekyabwe. Ekyo nkyakkomawo ku kya President Obama, kubanga abasinga baali basanyuse nnyo nti ajja kukolera Africa, wabula Africa teyagikolera. N'essaawa ya kakati Africa tagikoledde. Ne human rights muzireseewa ez'omuntu tagenda kuteekayo gwe bagenda kulya ye. Nedda we baba bagenda kulya bakulye, naye ate tojja kukisomesa baana. Ffe tugamba tetujja kukkiriza ajja okukitumbula mu ggwanga. Ne mwakkiriza abalimu. Ate kakati nzikankubulire nsobola okugamba nti tolya nnyama bw'oba oyagala ogirya. Kati njagala kumanya, sinnagisomako bulungi, bagenda basiba emyaka emeka? Bantu bangi nga bakukutte obanga n'aba owning ebifo ebyo mwe bagenda okubeera nabo balina ekibonerezo ekyabwe, ababipromotinga nabo balina ekyabwe, n'oyo gwe bakwatidde mu kikolwa alina ekibonerezo kye. N'ayigiriza buli omu alina ekibonerezo. Bwe kyolina okumanya nomanyi nti there is a percentage that I always listen to some stories. I don't know, I don't even think at a point ekintu kino tugenda kifighting. One, married men who are married to women, they introduced it to their wives. Anti wemutekeerezaamu era kijja tulema. It is introduced. Omukazi agamba sisobola kunoba already. Kati kyenjagala otegeere kitandika naawe. Bw'otekeerezaamu tetukisobola. Bwe weekiririzaamu tukisobola. Ate nga mwenna mbasaba mwekkirizeemu. Ne rights muzireseewa. Ate rights kikyo. Omanyi human rights in Africa. Babasomesezza. Anti babasomesezza. Kati bagambye mbu okwasa musajja munno eyo ye right. Kati nammwe kyemukoppye. Kakati America weeba erumirirwa nnyo. Abaana bameka wano be bagamba kale so to say nti waliwo war crimes. Somalia abantu bafa. Waliyo olutalo. Libya wabaddeyo olutalo. Ukraine saawa eno waliyo olutalo. Bwe babanga baagala rights bali luddawo zinoonyeze. Wano Uganda waliwo abantu bangi nnyo abagamba ffe, waliwo murders, waliwo kino, waliwo abductions, bali luddawo zoogerako. Naye mwe babasomesezza kalimbu right yange ijaka nejjaka bannange, naye nga byo tubigaanye. At the end of the day tubigaanye. We've made a statement. Abagenda mu kooti bajja genda kubanga justice system nze nzikiriza mateeka, era kooti bw'enaasalawo nti liddeyo nga liddayo, bw'enaasalawo nti lino lutuufu libeerewo, kubanga justice system yo sitwagala eveewo, twagala amateeka gasigale nga gakola. Chantal ng'olina omukisa okumpaabira kooti n'empita nange ne neewozaako ne nkugamba nti kino, kubanga Chantal nze bwe mba njagala nkuyigiriza ewuwo mu makaago nkugambe nti abaana bo bayigiriza okulya ennyama ya gundi nga gwokimanyi togikirizamu. Katulina bannaffe abasiraamu waliwo ebintu bye batalya. Oyagala ngende empisa etteeka mbu okulya ekintu kiri right ya muntu, oyagala nkako omusiraamu okulya kyatalya? Okitegeera? Kati ye example yennyini omanyi nti amawanga g'Abawalabu ge gasinga ssente mu nsi eno naye tegakkiriza bisodoma. Naye nga babirya. Ate nze mmanyi sina gwe mmanyi naye nze ngamba nti ffe ng'Abannayuganda our stand is known. Ate parliament is a representation of our country. They made the law. The law has been signed. It is going to be gazetted and it will start working. This topic tesobola kuggwa ne mujogerako leero n'enkya. There are always going to be more developments and more developments. So keep up with our channels, Gagamel TV, Yogaman on Twitter, Yogaman on YouTube, Chantal Meras on Facebook, Twitter and everywhere, then Chantal Meras Show on YouTube. Or Tugenda Buteka, you can go
you can comment otuwe endowoozayo. Tujja kudda next week with 1 hour developments tugenda zireeta. Don't forget to subscribe to Gagamel TV, The Chantal Mirrors Show, and Yoga Man on Twitter. Thank you so much.